xikombelo xa Dr. Nandipha Magudumana xi hundziseriwa emahlweni eka n'hweti leyi taka. Inhlekani lave mahungu eka SABC ya xa Twix eka Auckland Park eJoni. Nakambe ka mahungu lama Professor Sydney Mufamadi a papalata swivutiso mayelana na nhlengeletano ya yena na Andre de Ruyter. Kasi eka mitlangu khapu ya xidlodlo xa misava xa netball yi fikile laha Afrika-Dzonga. Ntshamo wo yingisa xikombelo xa xihatla xa Dr. Nandipha Magudumana wu yisiwe ka siku ro sungula ra n'hweti leyi taka ya Khotavuxika. Magudumana u khome kun'we na murhandziwa wa yena xigevenga xa le ka Facebook Thabo Bester eTanzania va vuyisiwa haleni Afrika-Dzonga. Eka xikombelo xa yena ekhoto u koxa leswaku ku khomiwa ka yena Magudumana no vuyisiwa ka rikwavo a swi nga ri nawini. Hofisi ya vuchuchisi NPA va kaneta xikombelo lexi. The Minister of the Department of Home Affairs of the Republic of South Africa is joined as the sixth respondent. Secondly, the sixth respondent will file its opposing papers, if any, by no later than Monday, the 29th May 2023 at 16:30. Thirdly, the applicant will file its replying affidavit, if any, by Tuesday, the 30th May 2023, no later than 16:30. Fourthly, the parties are to file heads of argument before or on Wednesday, the 31st May 2023, also by no later than 4 o'clock in the afternoon, 1600 hours. And in the fifth place, the application is postponed to the 1st of June 2023 at 9:30 in the morning to the opposed roll for hearing, and the costs of today in the sixth instance is to stand over. That is the order that is being made at this stage. As it pleases, my lord, I apologize, it might be my mistake. Although they are not formally on record, I do understand that my learned colleague has got, I do not know whether it's a watching brief, but she can confirm just on behalf of the sixth respondent that that was in fact arranged. I apologize for that. As it pleases the court, my lord, I have indeed been briefed by the Minister of the Department of Home Affairs to see to the postponement of the application today in order for it to be joined as a sixth respondent and all the other arrangements regarding the postponement. Kasi ntshamo wo yingisa xikombelo xa President Ramaphosa na wona wu yisiwe ka siku rin'wana hi khoto le henhla eJoni. Ramaphosa u lava khoto yi lerisa Zuma ku tshika makungu yo lava ku ya n'wi tengisa. Zuma u karhi ku lava ku tengisa na muchuchisi Billy Downer na muteki wa mahungu Karen Mon. U hehla lavambirhi hi ku pfutisiwa ka vuxokoxoko bya yena bya xihundla bya swa rihanyo. Kambe Zuma u tlhela a hehla na Ramaphosa hikuva xiphemu xa ku pfutisiwa ka vuxokoxoko lebyi. Uri u na mfanelo wo tengisa na Ramaphosa hikuva vito ra Ramaphosa na rona ri kona ka certificate xa NPA xo ala ku tengisa Downer na Mon. Ramaphosa u tsandzekile ku teka goza ehenhla ka muchuchisi Downer. Eka ntshamo namuntlha maqhweta ya Ramaphosa na ya Zuma havumbirhi va pfumelele ku yisa ntshamo eka n'hweti ya Mhawuri. The order that we seek today, and my learned friend again was here for as a watching brief for in the last time as well. The order that we seek is exactly the same as the last time, but obviously now to a different date. Your Lordship, again, I know for a fact, knows that in criminal matters, unlike in the civil matters, you can't just postpone sine die. There has to be a specific date. So from a practical point of view, my Lord, to allow the space for the judgment, if it pleases Your Lordship, we would ask for a longish postponement so that at the next appearance, of course, we'll also report back to the court and take it from there as we're doing now. And with we are now in May, so the date that we had in mind would be around 29th of August. If Your Lordship doesn't feel that that is too long away, we would then, because we don't, obviously we don't know when the judgment will come, but we think a reasonable period. I think it is a reasonable period. It might be longish, but
not knowing how long the judgment you're waiting for. Yes, ma'am. Maybe 29th of August. Rather than you coming in July. Absolutely. And then getting postponed. Just to say we're waiting for a judgment. Yeah. Maybe the 29th of August is as of I think it is. I don't know if Malene friend has anything to say. I'm available on that date. You holding a watching brief at this stage. Yes, I am. So whether you're available, I'm not so sure. My Lord, I need to be here to hold that watching brief. My availability is paramount. My Lord, therefore, as a court, please, I'm indebted to my learned friend. My Lord, if we could then, the order, as we say, just for continuity, we wanted to be almost identical as the last time. It was simply, one, the matter is postponed to the... I was going to ask if you have a draft order. Oh, no, but we can prepare one, Miller. In fact, let's quickly prepare one. Yes, we will literally just change, cut and paste the old one. As the court pleases, Miller. How long do you think that will be? About 15 minutes. 15 minutes. Okay, we'll attend. As the court pleases the court, Miller. Mutsundzuxi swa vuhlayiseki ehofisini ya President Cyril Ramaphosa ku nga Professor Sydney Mufamadi u ri a nga tivi nchumu hi mali ya nseketelo wa vulavisisi bya vukungundzwana eka Eskom. Vulavisisi a byi rhangele hi khale ka nhloko ya Eskom Andre de Ruyter. Mufamadi u ri yena a rhambiwe ka nhlengetano hi holobye bya mabindzu ya mfumo ku nga ri hi de Ruyter. Mufamadi u le palamende ku nyika tinhlamuselo mayelana na xiviko lexi a xi kume kusuka eka de Ruyter. Why do you think Mr. de Ruyter come to you in the first place, or why were you part of that delegation with Minister Gordhan? And what did he expect from you in that meeting? What was his, according to him, what was his expectations from you? Yes, two things about that. The invitation to the meeting, for me to attend the meeting, came from Minister Gordhan, who said to me he's going to be receiving a report from Mr. and he's asking me to please come with, so that should there be a need for a decision or decisions to be taken, after that briefing, I can give him some advice. So that is the basis on which I went. I understand now that in the book, in Mr. de Ruyter's book, he says that he asked Mr. Gordhan to invite me to the meeting. I was not aware that he asked Mr. Gordhan to invite me to the meeting. What I was aware is that I was invited to the meeting by Mr. Gordhan. Okay, so on your side, according to you, the invite came from Minister Gordhan and not from de Ruyter. I'm not saying not from de Ruyter, because Mr. de Ruyter says in the book, I'm told, that he asked Mr. Gordhan to invite me. Yes. Okay. So, Prof, in that meeting, did de Ruyter speak to you about the donors for the private investigation? No, I learned subsequently about the donors. No. The donors. I learned subsequently in the media. And by the way, as to who the donors were, I think it was even after his appearance before your committee. Then I learned as matters were coming more and more into the public domain as to who the donors are. I don't understand. What do you say about, you know who the donors are? Or I'm saying I learned like everybody did through the media. Okay. Yes. Okay. Prof, I know, but it's from my side to you, a personal question.
What is your personal view on that investigation and intelligence report? And maybe I can ask the next question also, Prof. What do you think about the donors? Why are they numb? And Mr. De Ruyter speak about everyone in his book, but he's not speaking about the donors. Do you think maybe the donors, they are the missing link? Because we are now back and forth, we have meetings, we're asking, but the thing is we don't know. Everything is mysterious about the donors. Do you think, I know, maybe I can't ask you this question, but I just want to know your view on this. Maybe you know you can't ask me this question, but I'm also happier to have learned that you are intending to call him back to appear before the committee. So you've got another bite on the cherry. Xandla xa President Paul Mashatile u ri I swa nkoka ku va mavandla hinkwawo ya kanerisana hi mfumo wa Mhlengelo. Mashatile a hlamula swivutiso ePalamende. U ri eka tin'hweti timbirhi leti taku mfumo wu tshemba ku hetisa tsalwa ra makombandlela mayelana na mimfumo ya Nhlengelo. Xandla xa President Paul Mashatile a hlamula xivutiso kusuka eka Democratic Alliance mayelana no pfumaleka ka nawu wo fambisa mfumo wa Nhlengelo. Lembe leri taka 2024 ku ta va ro sungula vayimela ku langwa lava nga tiyimela hi voxe va nga ya nghenela nhlawulo wa tiko hinkwaro ni wa swifundzankulu. Leswi swi ta endla leswaku ku va na mfumo wa Nhlengelo. The matter of coalition government is important and require urgent attention and our collective wisdom. I have responded to similar questions in the National Council of Provinces about coalition governments and a need to convene a national dialogue on coalitions. DA bane matsalwa ya naru ya nawumbisi lawa ya nga pasisiwa hi vandla. I'm asking you today that when these bills come to Parliament, can you, as the Deputy President, in your capacity as the Deputy President of your party and the country, assure the South Africans out there that we will have enough political maturity to come together and pass legislation that meets all these requirements as you have stated here today, and that we will put petty political differences aside and put the people first. Mashatile uri mavandla hinkwawo ya fanele ku fikelela ntwanano wa matirhelo. Mavandla lamanga eka mfumo wa Nhlengelo ya fanele ku tiyimisela hi mafumelo lama baseke naswona ya nga pfumeleli vukungundwani. Mavandla yo kaneta ya tipolitiki ya swi vona leswaku vandla ra ANC ra amukela ku ri ra tsekatseka ku nga siyiwa eka nhlawulo wa lembe leri taka. I think it's a historic discussion we are having at this moment. For the first time in 29 years, the ruling party is talking about coalitions. Kambe Mashatile uri ANC ri ya eka nhlawulo wa 2024 hi xikongomelo xin'we ku nga ku hlula naswona nawu ntshwa wa mfumo wa Nhlengelo a wu fambelana helo na ku va vandla ra ANC ri ku tsekatsekeni. Mashatile u tlhele a hlamula xivutiso xa mayelana no dlayiwa ka tihosi kumbe tindhuna u ri hi mhaka leyi vilerisaka. U ri hi ko tala swi vangiwa hi loko ku fanele ku nghena murhangeri wuntshwa naswona vandla ri ta tirhisana na tihosi na vaaki mayelana na mhaka leyi. Murhangeri wa vandla ra Inkatha Velenkosini Hlabisa u ri vandla rakwe ri na ntsakelo kanerisana na mavandla rihi kumbe rihi loko ka hi va ka nhlawulo lembe leri taku 2024 kambe u ri va ta fikela ntwanano ximfumo ntsena endzhaku ka loko ku votiwile. U yime xiboho xa vona xa ku ya mahlweni va tirhisa xifaniso xa khale ka murhangeri wa vandla Mangosuthu Buthelezi eka migingiriko ya vandla. Murhangeri wa vandla ra AFP Velenkosi Hlabisa u ri a nga voni nchumu xo hoxeka ku va vandla leri ri tirhisa xikandza xa Prince Mangosuthu Buthelezi ematshan'wini ya xikandza xa yena tanihi murhangeri wa vandla ka nkarhi wa sweswi ku kuma tivhoti. Why is there reluctance to use your face as the face of the party as well? Why is it such a big issue in your party? No, Mr. Mbeje, let us get it right. Sure. It is not a big issue. Yeah. You know, a brand, even companies, they decide what is a brand of a company. Yeah. That is why I'm saying let us not infer
what you get from the social media, from the enemies of the IFP, people who want to create a picture as things are not okay. Okay, I think that's why I'm giving you this opportunity to clarify, yes? No, there is just no problem. The IFP agreed on a brand. Hlabisa u alana na mavarivary ya leswaku kuna ku holova endzeni ka vandla ra IFP. I'm quite very happy. You know, we are in a program of rebuilding structures. Right now, we are in a program of the inauguration of branches. Vulavisisi byi komba leswaku swi ta tika swinene ku kuma vandla leri nga ta hlula eka nhlawulo wa lembe leri taka. Kambe IFP va ri va tilulamisile ku tirha na mavandla man'wana. Hlabisa u ri va karhi va burisana na mavandla yo kaneta ni ku languta vonelo ra vandla ra DA ra ku va mavandla lamatsongo ma hlangana ku sivela ku tirhisana ka mavandla ya ANC na EFF. The Moonshot Pact, the discussion on a coalition is being engaged seriously now, but there will be no signed agreements between the IFP and any party before elections. Utlele anyika vonelo ra yena hi timhaka ta Ukraine na Russia. The IFP believes that Ukraine must be given its full autonomy, its full independence, and be respected in terms of its boundaries. No one country should want to be a big brother over Ukraine. IFP va ri mhaka ya papila ra ku khomiwa ka president wa le Russia Vladimir Putin yi fanele yi fambisiwa hi ndlela ya vukheta swinene. You shouldn't create an instability. If you can arrest Mr. Putin, you must be clear that you are causing a risk, which is not necessary. We have a problem of kasi loko emavhengeleni ita eka masipala wa Ditsobotla lava tirhi va ngo lo tirhela mahala n'hweti leyi a va nge holi. Tshama na yena. Isa mahlweni mahongo eka SABC. Masipala wa Ditsobotla eLichtenburg Northwest a va na mali ya ku holela vatirhi. Tolo masipala wu humese tsalwa leri kombaka leswaku va helele hi mali. Masipala a wu kombanga leswaku vatirhi va ta hola rini. Masipala wa karhi ku endla matshalatshala yo kuma mali kambe swi tikomba ku nga ri na ku humelela. Sweswi vatirhi ve le ka xiyimo xo tika tanihi leswi va nga se kumaka muholo wa n'hweti leyi. Wun'wana wa vona Philip Nage wa malembe ya 53. Ke tlhokomela malapa a le mabedi. Go na le bana ba bokgetsedi ake ba ga ba theogele le bone ba lebile dijo go tswa mo go nna. Ha ke sa duelwe le bone ba amega ka gore ga gona se se diwang. Le gompieno ana ha ke tsoga mo mosong ba mpoditse gore a ka go tla ke dirile plan. Go tlisa botlhoko ngwana go botsa gore a wa go dira plan. Vandla ra DA na pfhumba ra Safety Tsobotla va ri swirho swa masipala leswi veke na mihlangano yo hlaya a swi tivisiwanga hi swiphiqo leswa timali. Corruption and maladministration is deepening in the municipality, hence the workers are not being paid so far. And we want to put it on record as the Democratic Alliance that no report was brought to council by the mayor or by the accounting officer. We have to pay workers. If you are employed to come and drive a tractor, if the tractor is not there, it's not your problem. You have to get your salary. So these people, they don't care. You go inside to the notice board, it's full of municipal property that's gonna be sold next week. And we as councillors, we don't know. Christiana masipala wa vona wa Likwatimane u humese papila leri vulaka leswaku muholo wa vatirhi wu ta hlwela nyana hambi swiritano. Endzhaku nkarhi nyana masipala wu tlhele wu tivisa leswaku swi lulamisiwile naswona muholo wu ta hakeriwa hi nkarhi kambe Economic Freedom Fighters va ri timasipala letimbirhi i xikombiso xa leswaku timasipala ti onhakile. It is worth noting that municipalities under the ANC government are substantially paralyzed. They can't move at all. This corroborates actually our long-standing view as the EFF that municipalities cannot function. Hence, one, they cannot even pay their own employees while they collect revenues, while they get financial supports from national and provincial government. Vamasipala wa Ditsobotla va pfumelanga ku angula ehenhleni ka mhaka leyi laha va vulaka leswaku mhaka yo vatirhi a va nge hakeriwi n'hweti leyi i ya masipala na vatirhi va wona. Holobye wa mintirho Thulas Nxesi u ri mfumo wa swi amukela ku kanerisana hi nawu wuntshwa wo ringanana ka vatirhi emintirhweni.
Nxesi u ri ku soriwa ka nawu lowu swi endla van'watipolitiki vo karhi lava nga na xikongomelo xo chapisa van'wana va vaakatiko. Nhlangano wa vatirhi Solidarity u xungeta ku ya tlhontlha nawu lowu ekhoto, va vula leswaku wu fulerhela vaakatiko vo karhi ngopfungopfu lavo basa no rhangisa mahlweni vantima. Holobye wa Mintirho Thulas Nxesi u burisane na swirho swo hambanahambana ku katsa van'wamabindzu ni minhlangano ya vatirhi eka nhlengeletano ya Huvo ya Mikanerisano ya Vatirhi ya xiyenge xa vumaki bya tinsimbi. Eka mbulavulo wakwe u khumbe ngopfu mhaka ya nawu wa ku ringanisiwa ka vatirhi na nkoka wa ku va wu cinciwa. Guidelines have been drawn up and provisional targets agreed. And this was after consultation with the stakeholders. It was never unilateral, even on the guidelines. And the purpose is to support equitable representation of suitable qualified people at all levels from the designated groups. And the amended Act also promulgates Section 53 of the EEA, which already existed for the issuing of the EE compliance certificate as a prerequisite for access to state contracts and doing business with any organ of the state. The state has the right to expect that businesses we do business with comply with the law. Uri kuna swibumabumelo leswi nga rhumeriwa na kona se i nkarhi wo va swi hloriwa u tlhela a ku lava nga na swirilo a va boxi mavonelo ya vona ku tlula ku chaviseta ku va ta teka goza ra nawu. Amazing how those who benefited most from the racial privilege under apartheid are first to accuse others of racial orders, reverse racism. And some parties have not read these CE annual reports. The empirical evidence is clear that the dead hand of racial stratification still lies heavy across the South African working place at the present rate. I mean, if nothing is done at the present rate, this will be entrenched for many decades to come. That is what some are defending. That is the challenge the EEA seeks to address. Nhlengeletano yi veke Huvo ya Mikanerisano ya Vatirhi emilongweni ya mihlangano ya vatirhi yi vanga ku tsukurisana ka mahlo exikarhi ka van'wamabindzu, minhlangano ya vatirhi ni vatirhi laha hi kanyingi vatirhi va lahlekeriwaka. When they produce wealth out of their sweat and toil, that wealth must be distributed to them both by paying them a living wage and to deliver a social wage in surrounding communities where these companies exist. We must not compromise in smashing and burying racism in all its stereotypes and backwardness whenever it surfaces its ugly head, as it is a crime against humanity. Nhlangano wa Steel and Engineering Industrial Federation of Southern Africa hi vona a va rhambene ku rhurhela nhlengeletano ya masiku ya mbirhi va ri swi na nkoka ku va vatirhi, minhlangano ya vatirhi ni van'wamabindzu va vumbana va va xilo xin'we tanihileswi xiyenge xa vumaki bya tinsimbi xi nga lavi ku endla xihoxo xa lembe ra 2021 laha mikanerisano ya miholo yi nga teka mavhiki ya 3 laha a va lahlekeriwe hi kwalomu ka 700 million hi siku. It was important then to reflect and then place collective bargaining within that context to say, economically, where are we? How then do we perform given the current state of the affairs in the country? And as a sector, we need to make hard choices in terms of the economic setup so that when we then engage a government on various projects, we're then informed by the current state of the affairs. And secondly, even to the extent that when we had the panel discussions yesterday, it was to reaffirm the current economic situation that we are faced with. Swirho leswi a swi ri kona eka nhlengeletano va ri nhlengeletano ku tswale mihandzu nakona swi ta pfuna ku hlohlotela kurhula ni ntiyiso eka mabindzu loko swi ta ka mikanerisano exikarhi ka van'wamabindzu ni vatirhi. Fantastic mix of hearing from business and hearing from the unions and really grappling with important issues around how do you bring parties together in terms of really understanding each other and really dealing with issues that the industry is facing. Mali yo hakela ti-bond ta tindlo na mimovha leyi nga xawa hi mali yo lomba etibangi yi tlakukile. Leswi ta endzhaku ka loko tibangi hinkwato xikan'wekan'we na tona ti tlakuse ntswalo wa swikweleti endzhaku ka loko bangi nkulu ya tiko yi tlakuse ntswalo hi 50 basis points.
leswi swi siye ntswalo wa mali yo lomba etibangi eka 11.75%. Banginkulu yi ngetele ntswalo wa vulombisi hi 50 basis points kumbe half ya percent. Leyi i ndlela yo ringeta ku lawula inflation leyi nga henhla swinene, kambe inflation yi langutele ku ya ehansi lembe leri taka. Petrol, gezi ni swakudya hi swona swi nga tlakusa inflation. Banginkulu yi tlhele yi ku timatimiwa ka gezi ku nga va swona leswi tlakusaka minxavo tanihileswi mabindzu ma kokaka ku tika. The MPC decided to increase the repurchase rate by 50 basis points to 8.25% per year with effect from the 26th of May 2023. The decision was unanimous. At the current repurchase rate level, policy is restrictive, consistent with elevated inflation and risks. Ntswalo wu gonyisiwe ra vukhume hi ku landzelelana leswi vulaka leswaku eka malembe ya mbirhi lawa nga hundza ntswalo wu gonye hi 475 basis points, kambe ku tlakuka ka mintswalo ku nga va mahungu ya kahle eka lava nga endla vuvekisi bya swa timali, kambe lava nga ni swikweleti vona va ta mahlweni va tikeriwa tanihileswi swikweleti swi nga gonya. Loko u xave yindlu hi 1 million wa tirhandi hi xikweleti leyi a wu ta hakela hi 20 wa malembe loko banginkulu yi nga se gonyisa mintswalo, a wu hakela kwalomu ka 8 wa magidi hi n'hweti, kambe leswi ntswalo wu nga tlakuka kusukela hi Hukuri n'waxemu u ta hakela kwalomu ka ku tlula 10 ra magidi, leswi vulaka ku xikweleti xa wena xi tlakuke hi magidi manharhu. Xiboho xo tlakusa ntswalo xi ta tshikelela mindyangu leyi nga na swikweleti. You have debts, you must pay your home loan, you must pay your vehicle finance. So when interest rates increases, remember your salary don't just adjust because interest rate increases. So it becomes very difficult for consumers because now consumers are increasingly facing difficult decisions. A decision whether you pay your mortgage or you buy food. So that is why we've been seeing more and more some consumers are even skipping paying their loan, whether it's a personal loan or a vehicle finance, because of these pressures. They are facing, and also increasing interest rates. This is the positive side now, because there's a negative side, but there's also a positive side, because when you raise interest rates, you disincentivize people from consuming now. So you encourage people to save, because if you save in this environment when interest rate is higher, so you get better returns. Loko langutisa xiyimo xa ikhonomi laha tikweni lembe leri ya tlakuka ntsena hi 0.3%, leswi nga ringanelangi ku pfala vangwa leri nga kona eka swiphiqo swa ikhonomi ya Afrika-Dzonga. Leswi swi va kona hikwalaho ka xiphiqo xa gezi lexi ngetelelaka minxavo, leswi hi le tlhelo xi tikiselaka ikhonomi. President Ramaphosa u thule muavanyisi Mahube Betty Mulimela tanihi President ya Supreme Court of Appeals. Justice Mulimela u sungula ntirho hi ximfumo hi siku ro sungula ra n'hweti leyi taka ya Khotavuxika. Mulimela i n'wansati wo sungula ku va ka xivandla xa Judge President ya Khoto le henhla ya xifundzankulu xa Free State. Kusuka kona u vile muavanyisi eSupreme Court of Appeals eBloemfontein hi 2018. U tirhe tikhoto to hambanahambana ku tlula 10 malembe lama nga hundza, ku katsa ku muavanyisi wo khomela ekhoto ya Vumbiwa. Kasi endzhaku ka mavhengele hi mikhomele ta mitlangu. Tshama na hina. Yisa mahlweni mahungu eka SABC hi ririmi ra Xitsonga. Xidlodlo xa misava xa netball se xi fikile Afrika-Dzonga. Xidlodlo xi ta va xi karhi xi fambafamba na madoroba yo hambanahambana ya tiko loko World Cup yi nga se sungula eCape Town hi n'hweti ya Mawuwani. President wa netball laha tikweni Cecilia Molokwane na nhloko netball yi laha Afrika-Dzonga Blanche de la Goira va landze xidlodlo eLondon kusuka ka president wa nhlangano wa netball wa misava Liz Nicole. Va nyikiwe xidlodlo etihofisi ta vuyimeri bya mfumo wa Afrika-Dzonga leti nga le Trafalgar Square entsindza wa Ngilandi, London. Xidlodlo xi ta fambafambisiwa na tiko ku sungula hi le KwaZulu-Natal xi eGauteng kutani xi hundzana le ka swin'wana swifundzankulu, kasi xi ta hetela hi le Western Cape laha mphikizano nga ta khomeriwa kona eCape Town kusukela hi siku ra 26 ra Mawuwani ku ya fika hi siku
ra final ku nga ra ntsevu ra n'hweti ya Mhawuri. Mudzaberi wa Orlando Pirates Jose Ribeiro hambi loko vo teka swidlodlo swimbirhi nguva leyi va nge tsaki hikuva ava va na tirhelo ra kahle eka mphikizano wa DStv Premiership. Mapangania va ya ombana Sekhukhune United eka final ya Nedbank Cup erivaleni ro Loftus Versfeld ePitori mundzuku. Pirates va se va teke xidlodlo xa MTN 8 eka nguva leyi. Orlando Pirates va le ka xiyimo xa kahle xo wina swidlodlo swimbirhi nguva leyi tanihileswi va nga hlula xa MTN 8 emasungulweni ya nguva. Buccaneers va tlhela va heta ka xiyimo xa vumbirhi eka log ya DStv Premiership kambe ku ni vangwa ra 16 wa minkutlunya exikarhi ka vona na Tingwazi Mamelodi Sundowns. Mudzaberi wa Orlando Pirates uri a va lava ku lula xidlodlo xa ligi. We can finish the season with 2 trophies, second spot, but still we are not satisfied, and it's the truth. We I don't want to be arrogant because I'm not. Okay, so it's a competition, and what we want in every competition is play until the end, have the opportunity to fight until the end, and we didn't in the league. It's a fact. Pirates hi vona swirhandza ku hlula xidlodlo va hete ka xiyimo xa vumbirhi eka ligi naswona a va hluriwanga eka 12 wa mitlangu leyi ku hundzaka naswona Ribeiro uri Pirates i xipano xikulu naswona xa fanele ku tekiwa tanihi swirhandzwa. I take it, I accept it. We are Orlando Pirates. Any game we're going to play, we have to accept that role and that pressure, but at the same time, it doesn't mean that it's going to be an easy game, and just because we are Orlando Pirates, we're going to make it. Sekhukhune va ta eka ntlangu wa ti-final va ri ni ntshembo wa le henhla swinene endzhaku ku tlanga mune wa mitlangu handle ka ku lahlekeriwa. Xipano xi hete ka xiyimo xa vunkombo eka ligi naswona xi fikelele ku ya tlanga mitlangu ya CAF Confederations Cup. Xipano xi husuri 27 wa tigolo eka ligi nguva leyi naswona mudzaberi Brandon Truter u lava ku sungula ntlangu hi nhungu wa vatlangi va le ndzhaku. In terms of our block, we have reinforced that it was a block of 8 in our last game against Pirates. So yeah, we have some quick players that can come out from a deep block. But in terms of them, yeah, they do commit a lot in attack as much as it's the strength, it can also be the weakness. With Pirates going into the game as confident as the public and myself assume as well, there will be spaces to exploit. Truter or Pirates is ranzo hambileswi va nga va hlula kan'we va tlanga ku ringana na kan'we nguva leyi. I'd like to take this opportunity also to congratulate the Pirates for winning the queue, the last queue. I'm sure they are favourites for this, and coming into this team, they've done so well as well. The coach as well with this nomination. So we're going in there with the mindset also to enjoy the occasion. It's a historic event at the club in terms of reaching the final. Matikiti ya ntlangu lowu ya herile. Xifundzankulu xa Gauteng xi thole magidimbirhi wa maphorisa 80 wa ti-drone na swihahampfhuka swimbirhi swa muxaka wa helicopter ku lwisana na vugevenga. Kasi varhandzi va ntlangu wa xibakele exifundzeninkulu xa Eastern Cape va ta tiphina mayela vhiki lama. SABC hi ku tirhisana na van'wana va ta yisa mphikizano wa xibakele eEast London madyambu ya lama. Leswi i xiphemu xa ku tlangela n'hweti leyi ya tikonkulu Afrika kasi no kombisa talenta ya xibakele kusuka ka vantshwa va xifundzeninkulu lexiya. Vabi va xibakele va yime ku lunga eka sikunkulu lera xibakele. Mqolisi Sibiyana Siphosethu Mhlahlo va ta va lwela bandi ra junior bantamweight leri nga riki na n'winyi. By 10 o'clock, I'll be the AP champion. Fight sami ya ngifuna ukulwa nje impela ngizizwe ahluthi ya ngizolwa ke manje. Leli bandi ikhadi libandi. Hi le tlhelo ku ta biwa xibakele xa vaxisati Azasa Kejamani wa ku huma eMdantsane u ta susana nkani na Benis Ferreira wa ku huma exifundzeninkulu xa Gauteng eka mphikizano wa lightweight i ntlangu wo sungula wa Jamani eka xibakele xa tinena ta laha tikweni. It means a lot to me because it will help me to show myself that I have talent in boxing and I will inspire other kids in my village. 100%. I want to say thank you to the promoter for giving me the opportunity, and I'm super ready for tomorrow.
tomorrow. I'm definitely going to show her some flames, and yeah, we'll see what happens. I-tournament leyi lavaka ku kurisa xibakele xa laha tikweni. We give opportunities to the young ones so that they are able to put food on the table. As you would know that boxing is not just a sport in this area, it also assists in terms of eradication poverty within our families and communities. Tournament yi ta sungula hi awara ya nkombo, naswona ntlangu lowukulu wa siku ku nga ntlangu exikarhi ka Sibiya na Mhlahlu wu ta haxiwa twi eka SABC awara ya 10 namadyambu. Xipano xa Springboks xi karhi ku lulamisela mphikizano wa World Cup tanihiloko masiku ya karhi ya kona. Mdzaberi Ras Erasmus u lava ku sirhelela xidlodlo lexi va nga xi wina eJapan hi lembe ra 2019. Mphikizano u ta va eFrance hi n'hweti ya Ndzhati lembe leri taka. Springboks va sungula nguva ya 2023 ehenhla ka Australia ePitori hi n'hweti ya Mawuwana eka rungu ro sungula ra Rugby Championship. Va ta jamelana na Argentina eJoni eka ntlangu wa vona wo hetelela laha kaya va nga se sungula ku lulamisela ku sirhelela xidlodlo xa vona xa Rugby World Cup. Erasmus u hete kwalomu ka lembe a nga ri kona entlangwini endzhaku ko yirisiwa hi nhlangano wa World Rugby, naswona swi tikomba onge u tirhise nkarhi lowu kahle tanihileswi a nga kota ku fikelela ringu ro humesana eka Rugby Championship. Common sense tells us if we plan well, if we play really well, in the second and in the last pool game. That's why I didn't want to mention names because there's certainly boys there that can play rugby in those pool games. But we play Scotland in the first one. And probably if we beat Scotland, we've got a little bit more breathing space in the rest of the pool. Xipano xa vudzaberi xi tikomba xi ri na ntshembo. Va ya eka mphikizano wa khapu ya misava ku fana ni nkarhi lowu nga hundza. A va nga ri swirhandza loko va ya Japan, naswona va wine khapu ya misava endzhaku ko hluriwa eka ntlangu wo sungula wa mphikizano. Ku fana na sweswi, mukaputeni wa vona Siya Kolisi a nga tshembisi ku ri a nga tlanga eka mphikizano wa le Japan, kambe u hatla a hola ku rhangela ti-Boks ku wina khapu ya misava. As a guy that has done it before, so we will probably give him as much time as possible because history has shown us that he's a guy that he doesn't need to play test matches before World Cup, and then he can come in and slot in and he can produce performances. And I think that the bottom line is our captain. We won't replace him as captain. We will have standing captains because at this stage, those 3 warm-up matches which we have. A swi le rivaleni kahle ku ri hi va hi vatlangi lava nga ta hlawuriwa ku ya eka khapu ya misava. 33 wa vatlangi lava nga ta yimela Afrika-Dzonga eFrance va ta tivisiwa hi n'hweti ya Mhawuri. Khale ka holobyenkulu wa Gauteng David Makhura u vule leswaku khale ka holobye wa rihanyo eGauteng Gcilani Mahlangu u nkombele leswaku a tshika ntirho yexe handle ka swona u ta n'wi hlongola. Makhura a nyika vumbhoni ekhoto le henhla ePitori laha ku nga na ntshamo lavisisa mafu ya vuvabyi bya miehleketo. Ku tlula 144 wa vavabyi va lovile loko va susiwa eswibedhlele swa Life esidimeni. Xiboho xo susa vavabyi xi tekiwe hi khale ka holobye wa rihanyo eGauteng Gcilani Mahlangu. We know that people of interest in this matter suffered very little professional prejudice as a result of what happened with the death of these 141 patients that you referred to. What I wanted to know, was there any professional prejudice suffered by you as a result? Because you were kind of the whistleblower. If it was not, you were the one who said, there's trouble, look out. Am I correct in my assumption or not? But I did not, I'm not sure what you mean actually by professional prejudice. But I continued in my employment, and actually I continued to work with my employers, my directorate and other people on the ground as well in my district. Impact on your career? No. Okay, thank you very much. Right, the evidence that you provided, I have to thank you, and my clients would like to thank you for all your efforts that you have put into your testimony. I want to know, have you ever been approached by the South African Police Service to provide them with a statement in this matter? No. Never? No, by the SIU, by the Special Investigating Unit, yes, but not the normal
police service. And have you had any consultations with the National Prosecuting Authority, a prosecutor that consulted with you regarding this matter? So you were never approached by the South African Police Service, and you were never approached by the National Prosecuting Authority? No. Now, similar circumstances of treatment and care as you have described in your of the cases that you've analysed, I just want to provide you with a summary of the 4 deceased persons that we represent and get your views on their cause of death. Is that in order? Yes. Just your opinion. Now, the first client we represent is Jaco Stols. Now, Jaco Stols was born on the 6th of November 1965. He suffered severe brain damage during childbirth. And he had the mental capacity of a 9-year-old at the time of his death. He was at CCRC for 18 years. And with this move, he was transferred to Siabadinga in May 2016. And at that stage, according to the evidence of his sister, he weighed 65 kilograms. His sister testified and she said he was very happy. There was no troubles for the whole of the 18 years that he was at CCRC. He was transferred to Siabadinga and his condition deteriorated in 1 month. From June 2016, his condition deteriorated. And then Siabadinga closed on the 12th of July 2016 and he went back to CCRC. Kasi itagimeta mahungu ishibiko xa maxelo hi khensa ku amlangutiseni.